Mein Freunde, es kommt ein Zeit, in der Weg wo ich still word wenn das Licht, das ich einst leitet, plötzlich verblasst und ihr ich in der weiten Dunkelheit dies Unbekannten wiederfindet. Doch arat mir Gott zu, dies Dunkelheit ist nicht ihr Feind. Sie ist ihr Einweihung, sie ist der Heilige Schoß der Verwandlung. Und denn wenn Gott ich in die Dunkelheit viel hart, bestraft ich nicht bereitet ich vor. Laat your ziel ogen zu sein, bewie zu flulen und verst ennis zu vertrauen. En jeder Schatten, dem begegnet, trage den Keim des gierlichen Lichts in sich, und wenn daraus hervorgeht, werdet nicht mehr dieselben sein, werdet gereinigt, erwacht, unaufhaltsam sein. Öffnet also heute bend ihr Herz nicht der Dunkelheit zu entkommen, sondern sie anzunehmen. Denn in dieser still formt Gott ihren Lebenssinn, und das Licht, das danach kommt, wird nicht nur ich herumleuchten, es wird durch ich hindurchscheinen. Die Dunkelheit ist göttliche Vorbereitung. Wenn das Licht schwindet und das Leben ungewiss wird, denken wir oft, dass etwas schiefgelaufen ist. Wir fragen uns, warum Gott so leisest, dass wir in Verwirrung, Isolation oder Kampf geraten. Doch was wir in diesen Momenten nicht sehen, ist, dass die Dunkelheit selbst kein Strafe ist, sie ist ein heiliger Lehraum. Es ist der Ort, an dem göttliche Aschnen lies die Seele formen, wo Styrach in der Still geschmiedet wird, und wo der Lebenssinn im Verborgenen gereinigt wird. Im Licht ist alles sichtbar und Licht zu verstehen. Man sieht den Weg, die Menschen und den Plan. Doch in der Dunkelheit hat nur den Glauben, der ich leitet. Und genau dort beginnt die Verwandlung. Gott weiß, das wahres Wachstum niemals in der Bequemlichkeit geschieht. Fayu hartach ins Unbekannte, nicht ich zu zerstörern, sondern ich zu vertiefen. Verbirgt ich in den Schatten, weil es Dinge gibt, die ihr Seele lernen kann, wenn der Raum der Welt verstummt. Wenn in der Dunkelheit seid, wird jeder Schritt zu einem Akt des Vertrauens. Kann nantig nicht mehr auf ihr Severm gen verlassen, am sestich auf sein Erfahrung verlassen. Und das ist die Lektion. In der Abwesenheit von Kontrolle entdeckt ihr die Gegenwart göttlicher Ordnung. In der Still der Verwirrung beginnt eine Stimme zu rennen. Die Dunkelheit nimmt falsches Licht weg ihren Stolz, ihr Ablenkungen, ihr Illusionen, und blendet euch von Angesicht zu Angesicht mit dem Stehen, was echt ist. Sie lehrt euch, durch Glauben zu gehen, nicht durch Sit, denn Glaub wird nicht im Licht gebaren, wird in der Dunkelheit aufgebaut. Weil der Gräs ten Seelen der geschickt werden in verborgenen Seiten geformt. Bever Mos das Volk aus Ägypten verhörte, verbrat wir sich jari in der WUST. Bever Joseph du Ägypten regiert, war in den Schatten des Verrats gefangen. Bever David nig word, der Miefert mit wenn und Riesen fern vom Thron. Bever Jesus sein Herrlichkeit offenbarte, ging in die Wildnis. In jedem Fall war die Dunkelheit göttlich Vorbereitung in Raum, in dem die Vision gereinigt, demut gelernt an die Abien gekit von Gott unerschütterlich wird. Willig befindet ich in einer Zeit, in der nicht Sinn erget. Die Tieren, die erwartet hat, sind verschlossen, die Menschen, denen vertraut hat, sind verschwunden. Die Trium, die einst klar gesehen hat, sind unter Zweifel an Verse Gerang begräben. Doch was, wenn das kein Scheitern ist, was wenn das göttlicher Aufbau ist, nur weil keinen Fortschritt set, heit das nicht, dass Gott nicht wirkt. Der Samen wird chast in der Dunkelheit, bevere die durchbricht. Die Stern sind am Tag unsichtbar, leuchten aber in der Nacht am hellsten. Der Kokon wirkt leblos, doch darin wird ein Schmetterling geformt. Dasselbe gilt für ihr Ziel. Die Dunkelheit ist der Ort, an dem Gott die unsichtbare Grundlage für ihr Endchests Kapital legt. Dort entwickelte Widerstandsfähigkeit, Geduld und tief Eigenschaften, die das Licht allein niemals hervorbringen kann. Der Schmerz, den fühlt ist kein Strafe, ist Vorbereitung. Die Still, die errati, ist kein Feldtritt, sei ist Ausrichtung. Gott entfernt euch aus der Sichtbarkeit, will euch im verborgenen Stierkeit. Wenn die Zeit reif ist, wird euch nicht so offenbaren. Why wort, sondern why sein sollt. Flut also nicht vor der Angewischied.
Verflut die Dunkelheit nicht, beeld ich nicht zu entkommen, sitzt in lochet in walkst in lasst sie heilige Arbeit tun. Denn deselb Gott, der euch in die Nacht schickt, hat bereits euren Morgen vorbereitet. Die Dunkelheit ist nicht das Ende eurer Geschichte, sie ist der Geburtsort eures Erwachens. Sie ist die göttliche Vorbereitung für das Licht, das kommt, ein Licht, das umso heller ist, weil ihr gelernt hat, von innen heraus zu lichten. Glaub you chast am stärksten in der Still. Wenn die Welt am euch herumwürstet, wenn ihr Gebiet unbeantwortet schienen an der Himmel weit entfernt wirkt, dann wird euer Glaub wirklich geprüft. Still kann beruhigend sein, sei fu halt sichen weil wie ein Abgrund zwischen euch und Gott. Doch in dieser Still bilden sich die tiefsten Wurzeln des Glaubens. Glaub ist nicht das Produkt von älterem Wandern oder ständigen Zeichener Word im unsichtbaren Gebern, getrigen von Vertrauen, wenn jeder Beweis verschwindet. Wenn alles laut ist, fu hält sich Glaube Licht an. Wenn Segen Flight an Ren sich öffnen, ist es einfach zu sagen, dass Gott vertraut. Doch wenn der Weg still wird und sein Stimme nicht mehr aufrat, dann entdeckt woraus euer Glaub wirklich besteht. Still deckt auf, was echt ist. Sie entfernt den emotionalen LRM und lässt nur die Essenz eures Glaubens übrig. In diesen langen, stillen Phasen lernt das Herz, jenseits dies Klangs zu lauschen. Und die Seele lernt, jenseits von Beweisen zu zweifeln. Es gibt einen Punkt in jeder spirituellen Reise, an dem Gott aufrat, so zu sprechen, wie es arbeitet. Nicht weil euch verlassen hat, sondern weil euch lat, durch Glauben zu gehen und nicht durch sit. Der Lehrer schweigt worin der Prau fang, doch ist nicht abwesend. In diesen Momenten lernt ihr die still zu eurem Gras tenmente werden. Ihr erkennt, dass still kein Fehltritt in der Kommunikation ist, sie ist ein Form davon. Sie zwingt ich an das zu erinnern, was bereits gesagt hat, und Versprechen festzuhalten, die wir dem Sturm gegeben werden, und zu vertrauen. Das sein Hand euch noch immer verfügt hat, auch wenn sei net nachsegnen kalent, Glaub, der nach überlet, wenn Gott auren kann, ist oberflächlich, doch Glaub, der Bestien bleibt, wenn alles still ist, das ist mächtig. In der Still lernt nicht mehr von emotionaler Besteigung abhängig zu sein. Hat auf, Zeichen zu jagen, und beginnt, aus darauf zu bauen. Hat auf, Antworten zu verlangen, und beginnt, Vertrauen zu entwickeln. Dort wo chast echter Glaub nicht in Bequemlichkeit, nicht in Klarheit, sondern in Still. Die Still dem Tiet des Ego und leist den Geist riefen. Sie verwandelt Glauben von einem Gefühl in ein Fundament. Stellt ich vor, wie der Nachthimmel still wirkt, und doch werden in seiner Still steinendig Stern gebern. Denkt daran, wie Simon im stillen Boden watschen, tief unter der Oberfläche. Dasselbe gilt für den Glauben. Dant sich ließ, unsichtbar aus, bis eines Tages in ein Stadtreich durchbricht, von der nicht wusstet, dass sei habt. Die Still, die euch einst Angst machte, wird zu heiligem Boden, weil sie euch gellet hat, auf etwas jenseits von Emotionen zu vertrauen, sie hat euch gellet. Auf Gottes Best entdeckt zu vertrauen. Viele Menschen halten still für Verlassenheit, aber still ist heiliger Raum. Sie ist die Pause zwischen ihrem Gebet und seinem Plan, wo Geduld vollkommen wird. Es ist der Ort, an dem auf Art Ergebnis zu kontrollieren und lernt, in göttlichem Timing zu ruhen. Glaub brot nicht immer Wort, manchmal brot nur Worten. Gott leistet still zu, damit ihr Vertrauen in seinen Charakter verwurzelt wird, nicht in seiner Aktivität. Beginnt zu glauben, nicht weil immer spricht, sondern weil gelernt hat, dass selbst in seiner Still true bleibt. Es wird Momente geben, in denen die Still wie die Leidenschaft nach ihres Lebens wirkt. Werdet fragen, weinen und euch nach einem Wort aus dem Himmel sehnen. Doch in dieser heiligen Still geschieht etwas Unsichtbares. Gott baut die Muskeln ihrer Seele auf. Lernt ich fest zu stehen, zu glauben und sich dann zu ruhen, auch wenn nicht wusstet. Dies Sirek kann nicht im Elraum gellet werden, sei wird nur in der Still gelernt. Wenn also von Still am Geben said, rennt nicht Dave weg, atmet tief ihn. Lass sie euren Geist formen.
Glaub der in der Still wat schast, zerbret nit in Sikirmen. A word unerstuterlich an die Wig. An when die still endlich Brit, wordet net ner Gott's stimmie rent wordet sein hers kennen. Gott formt sin durch Schmerz. Jade groß Berufung word im Fewer des Kampfes geformt, Jede Tiefseele word durch das Jewet des Leidens gerettet. Schmerz is net das Ende von Uch, is das Werkzeug der Verwandlung. Ist der göttliche Meisel, der rohen Stein in ein heiliges Design verwandelt. Wenn das Leben Uch aufbricht, dann net, Uch erste Rennen, sondern zu offenbaren, was immer in Uch verborgen war. Gott nutzt Schmerz nicht, zu strafen, sondern zu reinigen. Lasset den Schmerz zu, das Vag Englisch wegzoomen, damit dieser Weich aufsteigen kann. Wenn alles infak ist, bleibt der Sinn oberflächlich. Bequemlichkeit lehrt ich niemals, wer seid, sie lot ne wer wart. Schmerz zwingt uch jedoch, der Wahrheit ins Jesit zu sehen. Riest Illusionen nieder und seht uch, wo ihr Stedark beginnt und ihr Selbstarbeit in Gekit endet. In diesem Raum der Hingabe beginnt Gott, an uch zu arbeiten nicht uch herum. Nutzt das für, your Motiv, your Vision und euren Willen zu reinigen, bis sie mit seinem übereinstimmen. Was einst vom Ego getrieben war, Word von Demut gelitet, was einst Erfolg Jing Word zur Bedeutung, is git Seiten in denen das für der Not von allen Seiten spürt. Tiu ren slice in sich, Menschen gehen fort, an Triumphschienen verse gehört. In diesen Momenten ist die natürlich Riechchen zu fragen. Warum? Doch Schmerz antwortet selten mit Worten, antwortet mit Wachstum. Jede Wand, jede Träne, jedes Schietenwort zu einem heiligen Werkzeug in den nenden Gotts. Durch das Brechen baut aus darauf. Durch das Worten entwickelt geduld. Durch den Verlust vertieft mitschif heil. Der Sinn, den vor ihr Leben hat, ist nicht oberfallchlich, Tragedie juicht, und dieses Juit muss im Feuer des Schmerzes geschmiedet werden. Selbst Gold muss durch das Feuer gehen, bevor es lichtet. Ein Short muss wiederholt erhitzt, gestlichen und gekalholt werden, bevor es stark genug ist, sein Scherauf zu halten. Auf dieselbe Weise muss ihr Geist durch Seiten der Reinigung gehen. Gott leidet uch Schmerz fühlen, weil weiß, was in uch gelegt hat, weiß, dass der Prozess uch nicht zuerst Word uch definieren, die Menschen, die das tiefst Littragen, sind auf diejenigen, die durch die dunkelsten Entscheid gegangen sind. Sie haben gelernt, dass Schmerz uch nicht so macht uch weiser, sanfter und stärker zugleich. Ihr wusstet es vielleicht nicht, wohin ihr mitendrin seid, Schmerz erklärt sich selten in der Gegenwart. Verwirrt den Verstand und fordert das Herz heraus. Doch wenn zurückblickt, werdet ihr sehen, dass die Moment, die am meisten Wegeten haben, diejenigen wären, die ihren Sinn am tiefsten geformt haben. Dieses Herzbrechen lat uch mitjef Dieses Schieten lat uch widerstandsfähigkeit. Dies Versugerung lehrt uch vertrauen. Ihr habt nicht verloren, Gott hat gerinet. Jeder Kekschlag war auf Bohr versterak. Jeden aber wird Zambuis, dass vorbereitet werdet, nicht bestraft. Die Schönheit der tätlichen Reinigung ist, dass sei nicht nur ihr Umstanden verändert, sie verändert uch. Ihr kommt anders aus dem Feuer heraus. Ihr Glaub wird fester, ihr Dankbarkeit tiefer, ihr Sinn klarer. Ihr jagt nicht enger tempor best Teigung, weil ihr euch Bedeutung gefunden habt. Ihr beginnt zu verstehen, dass Schmerz kein Hindernis für ihr Bestimmung ist. Ist der Weg dazu. Der Prozess, der uch einst Samweinen bracht, wird sehr geschickt, die in der Glauben inspiriert. Wenn das Leben also wettet, rennt nicht vor dem Schmerz weg, sitzt mit ihm Rat was uch lehren will. Gott verschwendet kein Leiden. Jedrenitri gt9 Botschaft, jedwand treat weichet, an jed still trageti rook, Schmerz mag der Retest lira sehen, aber ist auch der Ehrlichste, reanite offenbart und erweckt, was Bequemlichkeit niemals erreichen ninti. Vertraut darauf, dass Gott in ihrem Brecken etwas Schönes baut, denn jedes Mal, wenn Schmerz Seele hest, bereitet Sinn vor und wenn die Reinigung abgeschlossen ist, werdet net nur das für überleben, werdet durch es Hinderschluchten. Licht wird aus Hingabe giberen.
In dem Moment, in dem aufrat, Control zu kadarem fan, auf Art, Antwort zu verlangen und aufrat, gegen das zu wehren, was das Leben lat, beginnt ein leises Lied in aufzustagen. Hingabe ist kein Schieten, sie ist die heilige Freigabe, die neid frei flies in alles Sest. Es ist die Erkenntnis, dass niemals als allein tragen solltet. Wenn your noch vernet und loslasst, fehlt Gott sie mit, etwas Weitgras als festgehalten habt, das Licht, das entsteht, ist net aus ehrlich, is luchtet aus dem Frieden, der kommt, wenn dem göttlichen Plan mehr vertraut als eurem eigen Verstand, wir bringen viel von unserem Leben damit, Ergebnis zu erzwingen, Siepel nie zu jagen und die Bestimmung mit unserer eigenen Kraft zu formen. Doch je mehr wir drei engine, desto surer wird das Leben, widerstande sagt Spannung, Angst und Erstefang. Hingabe jedoch lie die dieser Ausrichtung ein. Sie ist die still nach dem Sturm, der Atem nach dem Kampf. Wenn hinget, gebt nicht auf, get dem höheren Rhythmus hin, der immer gelitet hat. Dies Hingabe bringt Klarheit, dämmert und Licht hervor. Denn nur wenn das Ego sich vernit, beginnt die Seele zu lichten. War Hingabe ist nicht passiv, sie ist der tägste Akt des Glaubens. Sei bedeutet zu sagen, auch wenn ich nicht verstehe, wird ich dennoch vertrauen. Auch wenn der Weg dunkel ist, wird ich weitergehen. Es ist der Punkt, an dem will auf den göttlichen Willen trifft, und anstatt Konflikt entsteht Gemeinschaft. Wenn aufrat gegen das zu mapfen, was ist und beginnt, mit dem zu Fleiß was sehen soll, beginnt Licht sich in den Orten zu entfalten, die inst an my glitschinen. Jedis Ende offenbart verborgenen Sinn, und jed verse gerang lelt göttliches Timing. Das Licht, das aus Hingabe geberen Word, ist einzigartig, es ist ruhig nicht laut, bestnendig, nicht verlünstig. Ist tragiet die Weisheit, die aus loslassen kommt. Es ist das, was Menschen, die als verloren haben, dennoch cheln leildi est, was diejenigen, die durch das Feuer gegangen sind, mit Frieden statt Bitterkeit lichten ließest. Dieses Licht kommt nicht vom Gewinnen, es kommt vom Vertrauen im Verlieren. Es ist das Licht der Akzeptanz, der Glanz des Glaubens, den kein dimmen Kielenen. Es gibt Zeiten, in denen das Leben in deines Wind nicht zu dem Teigen, sondern Hingabe zu positionieren. Wenn alles versagt habt, jeden Plan ausgesch pft habt und nichts funktioniert, wird die Einladung klar, lass los. In dem Moment, in dem das tut, verändert sich etwas. Der Äußerste mag weitertoben, aber der innere Krieg beruhigt sich. Beginnt zu sehen, dass nie allein wird, dass es immer einen Sinn gab, selbst im Schmerz. Die Hingabe aftet your Augen für die, göttliche Orchestrierung hinter jedem Umweg und jeder Versagerung. Gott brought your Perfektion nicht, brought your Erlaubnis. In dem Moment, in dem aufrat, das Unkontrollierbare zu kontrollieren, tritt mit Kraft ein. Die Babien, die Lichtdienst blockierten, beginnen zu fallen. Will Hingabe die Barriere zwischen ihrer Angst und seinem Frieden entfernt. Erkennt, dass das, was für auseinanderfallen hielten, in Wahrheit ein Zusammenhang war. Das het sich, die Klarheit kart Zorsaike, und ihr Geist beginnt von innen heraus zu lichten. Hingabe verwandelt Schammers in Weisheit, Verwarrung in Frieden und Enden in Anflench. Sie lart das nicht alles herausfinden müsst, voranzugen. Das Licht, das kommt nicht aus Kontrolle, es kommt Vertrauen, es wird geberen sobald aufrat, gegen das zu wehren, was ist, und beginnt, das anzunehmen, was sehen kann ninti. Dann wird Glaube zu eurem Führer, Frieden zu eurer Stärke und Liebe zu eurer Sprech. Wenn das Leben schwer wird, wenn your Pläne zerfallen und your Kraft schwindet, erinnert an dies Wahrheit das Licht, das such, wortet hinter der Hingabe. Lass los, met und vertraut dem Fluss göttlichen Timings. Denn in dieser heiligen Freigabe kommt immer der Morgen und das Licht. Das Volk ist nicht nur herem, es wird ein Teil dessen, wer seid. Verwandlung beginnt im Vertrauen. Nichts im Leben verändert sich wirklich, bis lernt zu vertrauen in Gott,
Vertrauen in den Prozess und Vertrauen, das alles was sich entfaltet, egal wie ungewiss, uchen einen notwendigen Ort few hearty. Vertrauen ist das Fundament, auf dem Verwandlung aufgebaut ist, denn ohnes bleibt die Angst am Stuhe. Wenn vertraut, lasst widerstand los. Erlaubt euch umgeformt, new gemacht und erneuert zu werden. Verwandlung wird neu erzwungen, sie geschieht natürlich, wenn das Herz sich ergibt und glaubt, das was geschieht, nicht zufällig, sondern göttlich ist. Vertrauen ist nicht leicht, besonders wenn nicht set, was vor euch liegt. Es verlangt, dass voranschreitet ohne Beweis, dass weitet. Wenn der Weg unter euren Füßen verschwindet, doch Gino dort beginnt Wachstum. Kaum und nicht wachsen, wo renderen Jewischit festhaltet. Verwandlung fordert euch auf, das Vertraut loslassen, die Kontrolle aufzuüben und zu glauben, dass selbst im Unbekannten Jeffer hart werdet. Gott beginnt niemals ein Werk, dass nicht zu vollenden plant, und jeder Wandel, jede Verse Gerang, jeder Weg ist Teil seines Plans, euch zu dem zu formen, der werden sollt. Wenn Vertrauen lernt, verändert sich your Perspektive. Auret auf zu fragen warum passiert mir das, und beginnt zu sehen, was lat mich das. Erkannt, dass nicht jeder Schummer sein Streif ist, einiges Davon ist Vorbereitung. Vertrauen verwandelt Leiden in sein Rack und Verwirrung in Klarheit. Es lehrt euch in getätlichem Timing zu ruhen, anstatt dagigen zu kämpfen. Die Rop kämpft nicht gegen den Kokon, sie vertraut dem Prozess, obwohl sie nicht sahen kann, was kommt. In der Dunkelheit dieses Kokons findet die Verwandlung statt. Auf dieselbe Weise sind your Wortseiten nicht verschwendet, sie wirken, formen euch von innen heraus. Vertrauen baut aus darauf. Es jalt euch fest, wenn die Logik versagt und der Glaube der einseitige Kompass ist, der bleibt. Wenn vertraut, beginnt aus einem tieferen Ort zu leben. Erret aufamst len zu reagieren, und beginnt mit Frieden zu antworten. Verstet, dass Verwandlung nicht Davon abhängig, was euch herum passiert, sondern was in euch geschieht. Das Leben verändert sich nicht immer, weil es einfacher wird, es verändert sich, weil es tut. Und Vertrauen ist der Boden, in dem dies in Veränderung wurzeln skal gt. Die schwersten Seiten zum Vertrauen sind die das größte Potenzial für Verwandlung bergen. Wenn etwas verliert, von dem erdacht hat, brot ist, wenn ren sich schleiß wenn die still langer andauert, als erwartet habt, das sind die Moment, die euren Geist reinigen. Vertrauen sagt, selbst jetzt wird ich glauben. In dieser Entscheidung wird chast your Seele flügel. Jedes Mal, wenn Glauben über Angst wie halt, entwickelt euch zu einer Herren Version eurer selbst. Bewegt euch von Kontrolle zu Hingabe, von Angst zu Zuversicht, von Chaos zu Ruhe. Verwandlung beginnt nicht, wenn das Leben sich elandert, sondern wenn ihr Herz es tut. Gott halt auf das Wohlbeil zurücke, weil Vertrauen in den Schritten gebaut wird, nicht im Seil. Geht euch gerät genug lit für den entscheidenden Schritt, damit lernt, auf ihn zu vertrauen, nicht auf euer Verständnis. Dies in Gikit reinigt your Motiv, stärkt your Geduld und erweckt euren Sinn. Vertrauen in ihn bedeutet nicht, dass das Leben leicht wird, es bedeutet, dass Frieden findet, auch wenn es schwer ist. Und dieser Fried wird zusammenfunken, der Verwirrung in Weichheit, Angst in Matt und Schmerz in Kraft verwandelt. Wenn zurückblickt, blickt, werdet sehen, dass die Moment, in denen meisten vertraut habt, die Momente wären, die euch für immer verändert haben. Werdet erkennen, dass Verwandlung nicht darum ging, jemand Neues zu werden, sondern die Wahrheit dessen zu entdecken, wo immer unter Angst, Zweifel und Kontrolle wart. Vertrauen entfernt die and. Es leist des Lied herin. Und in diesem Lied hat euch endlich so gesehen, wie Gott euch immer gesehen hat, feihig, oder halt an wohlst endig. Verwandlung beginnt nicht, wenn ihr all Antworten habt, sie beginnt in dem Moment, in dem ihr sagt, ich weiß nicht why, aber ich vertraue. Aus dieser Hingabe beginnt alles sich zu ändern.